Je suis Touria Tjejdin, la personne contact dans le cadre du projet la participation des jeunes et des femmes au développement local, qui est un projet qui se réalise dans le cadre du programme Ciudad, financé par la Commission européenne. Et c'est un projet où il y a 3 partenaires. Il y a l'Union de l'action féministe au niveau du Maroc. Il y a aussi le PDA, c'est le Planning and Local Development Administration in Lebanon, et la province de Rome. Le premier rôle de ce guichet, c'est l'accueil des bénéficiaires et de les orienter en fonction de leurs besoins. Et ensuite, identifier parmi ces bénéficiaires les porteuses ou les porteurs du projet. On les accompagne dans le processus de constitution de leur entreprise ou bien coopérative. Cet accompagnement consiste à faire des formations pour chaque entité et on les aide à préparer les réunions avec un expert qui est chargé pour réaliser le business plan et on prépare l'étude de faisabilité pour chaque entreprise ou bien coopérative. وبطبيعه الحال ملي فتشنا وعلى شنو هما الوراق ديال الجمعيه واش كيديروا بخلاف انا كاين شي ثقه رانا غير البنات بحال قلتي. Globalement, la plupart des cas qu'on a reçus étaient plus portés à créer des coopératives que des entreprises. Et cela parce que cette formule est plus souple et répond à leurs besoins, surtout qu'ils sont pour la plupart issus de milieux très défavorisés, donc ils n'ont pas la possibilité vraiment de financer une entreprise qui demande beaucoup plus d'argent. My name is Karima Baghdadi Mazini. I am the Director of Cooperation Andalus, hairdresser, beautician and formation. In our cooperative, we try to work with hairdresser, make makeup and massage and for the weddings and everything. And also for development, we open one way to join some other women in our cooperative to teach them in order that they work with us. In order everyone open her own business, it's better that we all join same as us. أنا أنيسة قنبوق، رئيسة تعاونية الوفاء للحلويات والطبخ. حنا 7 نساء. حنا كنا في واحد التكوين، كان واحد التكوين ديال إعلاميات، وجاو عندنا الاتحاد العام النسائي وطلبوا منا إذا بغينا شي تعاونية نعملوها. إوا اجتمعنا 7 نساء، من التعاون مع بعضياتنا، هما اللي عاونونا، من التكوين عندهم، جابوا لنا أساتذة، يعني شوقنا ديك الشيء، هادي 6 شهور واش فتحنا. عجبتنا الرخصة. La création d'entreprises, la création de coopératives devrait être dans l'agenda du gouvernement et être un programme macroéconomique parce que ces petits projets répondent plutôt à des besoins pratiques. Et pour vraiment promouvoir la condition et la situation des femmes et des jeunes, ça doit passer par des grands programmes étatiques.
The aim of this project is basically to incite the citizens to think green, to think of using renewable energy and to think efficiently about the use of energy. Both local authorities and civil associations have been able to work together in harmony together to ensure that the citizen be aware of the importance of renewable energy in everyday life. We have targeted the everyday citizen, we have targeted housewives, we have targeted children at school. All of these children, all of these citizens have been exposed somehow to the use of renewable energy in the urban space. En ce qui concerne les résultats réalisés dans le cadre du projet Chour, premièrement, il a permis à la ville de Salé de réaliser une audit énergétique au niveau de la ville, sachant qu'actuellement on sait exactement la consommation au niveau de tous les secteurs presque de la ville, secteur tertiaire, secteur industriel, bâtiment, etc. Deuxièmement, après cette audit énergétique, on a réalisé une étude qui nous a permis de réaliser le SIAP. Le SIAP, c'est le plan d'action énergétique de la ville de Salé d'ici 2020. Ce plan d'action consiste en 49 mesures pour un montant global chiffré à 250 millions de dirhams, étalé d'ici 2020. Il touche tous les secteurs, la mobilité urbaine, le logement, l'habitat, tous les secteurs de la ville. Après le SIAP, on a choisi une action pilote. L'action pilote consiste en l'installation d'une centrale photovoltaïque. Le site choisi, on l'a bien choisi au niveau d'un complexe sportif. Il y a un terrain de sport et une salle omnisport. Cette centrale photovoltaïque consiste en les panneaux photovoltaïques, la production d'énergie, de l'électricité à partir du photovoltaïque est lié à un panneau d'affichage. L'objectif du panneau d'affichage, c'est la sensibilisation de la population. Il est situé, exposé sur une voie principale de la ville, donc il touche le maximum de la population. Je m'appelle Hasna Chihabi, je suis présidente de l'association Femmes, Eau et Environnement à Salé. C'est une association qui a pour objectif fondamental la promotion des énergies renouvelables. Et c'est une association qui a déjà bénéficié du projet SOR. Donc, durant ces activités de la journée de l'énergie, donc il y avait déjà la participation des enfants des écoles. Et là, on a ciblé des clubs de l'environnement. Parce que, comme vous savez, dans chaque établissement scolaire, il y a un club d'environnement. Donc, notre but, surtout du projet, c'était le renforcement de la culture verte et ainsi l'ancrage de la culture des énergies renouvelables comme énergie durable, ainsi une énergie pérenne. Donc, en plus de ça, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que tous ces enfants-là, ils sont déjà conscients de l'impact des émissions du CO2 sur notre planète. Et donc, cette petite expérience qu'on a faite, on veut la généraliser à tout le royaume, pour toutes les autres villes. Une expérience qui est réussie à Salé va être un modèle, le modèle sur plusieurs actions, parce que également, on va utiliser dans les édifices publics, comme le marché de groupe par exemple, l'éclairage en panneaux solaires. On ne va rien payer. Mais dans les autres édifices publics, on peut imposer d'utiliser la LED. Donc toutes ces actions, et entre autres la société de développement local qui va être en charge de changer tous les foyers lumineux de la ville et qui va faire une économie de 75%, et on payera l'investissement par l'économie d'énergie. Ça va être un modèle à dupliquer dans d'autres villes. Et on aura l'occasion de sommer la cité gouvernement locaux unis à Rabat. Et on va exposer ce projet pour sensibiliser les autres maires et les autres villes à faire la même chose.
Idrissi, je suis expert du projet Godem Rabat. J'ai travaillé dans ce projet pendant 2 ans. En effet, c'est un projet très sensible qui touche le secteur informel de tri de déchets. En effet, le tri de déchets, ça se pratique pas au Maroc, mais ça se pratique d'une manière informelle. Et dans cet informel, il y a déjà une organisation qui se développe de jour en jour. Et ça concerne des récupérateurs ambulants. Ce sont souvent des gens pauvres qui viennent chercher des matières recyclables, du plastique, de l'aluminium, du verre et du pain aussi, pour les vendre à des intermédiaires. Et de leur rôle, ces intermédiaires les vendent à des grossistes. Et comme ça jusqu'au bout du chaîne pour y arriver à des sociétés de recyclage qui valorisent ces matières recyclables et soit les exportent, soit les exploitent localement. Donc, le but de notre projet Godem sur la ville de Rabat, c'est l'étude de l'état des lieux et l'organisation des récupérateurs du tri informel. Ce qui a été réalisé, tout d'abord, c'est un diagnostic sur la gestion des déchets et du tri au niveau de la ville de Rabat. Aussi, on a mené une enquête sur le terrain, sur les récupérateurs ambulants qui travaillent de manière informelle, et par la suite, une étude et un business plan sur le tri informel à Rabat a été fait par un bureau d'études. Par la suite, on a sensibilisé, organisé les gens et les trieurs informels pour qu'ils puissent constituer une coopérative et pour qu'elle soit opérationnelle. اسمي شاكر كريم، أعمل فارز لنفايات الصلبة بمدينة الرباط بطريقة غير منظمة، وحاليا أنتمي إلى تعاونية النجاح لجمع نفايات الصلبة بمدينة الرباط وأمثل رئيسا لها. بالنسبة للأرباح ديال التعاونية هذه وبالنسبة للخلاص ديال كل مستفيد فيها، يعني غادي تكون على حسب جمع كل مستفيد، كل الفارز من هذا الفارز النفايات الصلبة، بأن يعني كل واحد ياخذ الكمية اللي يخدمها واللي اشتغل فيها خلال هذيك المدة. وبالنسبة للأرباح الباقية اللي غتبقى إن شاء الله من الآخرين غتمشي لأساس التسيير التعاونية والإدارة إن شاء الله. تناخذوا العربة وتمشيو ندورو في الشوارع وفي الأزقة لجمع النفايات الصلبة، ومن بعد باش نساليو تنديوها اللي تخدم انترمينور باش انه تيعبرها وتيخلصنا بالثمن اللي بغى، يعني بهذاك الشيء اللي عبر بالثمن اللي تيحدوه هو نيتو. تناخذ العربه اللي تنجروها بيدينا اللي مسافه ان 10 كيلومتر 14 كيلومتر في النهار اللي تنضربوا، هادشي اللي تيأثر على الصحه ديالنا وبالخصوص بالكتاف والظهر وبالصحه بالعموم كامله. Donc, je dirais que l'organisation de cette coopérative et son bon fonctionnement aura dans le futur un impact positif sur la sensibilisation des citoyens, tout d'abord en ce qui concerne le tri à la source et aussi en ce qui concerne l'importance du recyclage des déchets, car comme on dit, les ordures, c'est de l'or dur. Notre projet Godem sur Rabat est un projet pilote. Par la suite, on peut le dupliquer dans d'autres villes de la région de Rabat et pourquoi pas dans toutes les autres villes du Maroc. პროექტის სახელწოდება არის
ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა ქუთაისში და იმერეთის რეგიონში. ძალიან ბევრი გაკეთდა იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ ვორქშოპებზე, რომელიც ამ პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში ტარდებოდა, ვიწვევდით უშუალო მეწარმეებს, ბიზნესმენებს, რომლებიც წარმართავენ სასტუმრო, რესტორნის ბიზნეს, კაფეების, ბარების, გასართობი ცენტრების და სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების სწორ მუშაობას და მათთვის ეს ვორქშოპები და უშუალოდ მოხალისეობა ამ პროექტში იყო ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან დიდი პრაქტიკა. სასტუმრო შექმნის იდეა დაახლოებით 3-4 წელია, რაც ქალაქში რამდენიმეჯერ ჩატარდა ტურიზმის განვითარების განვითარების პროგრამა, რომელშიც ვღებულობდი მონაწილეობას. აღნიშნულმა პროექტმა დამანახა გზა ტურიზმის განვითარების და ჩემი ბიზნესის დაწყების და ქალაქში გაიხსნა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებები ტურისტთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ინტერნეტ სივრცეებში გაჩნდა გზები და არხები, რომელთაც გავედი სააგენტოებზე, გავედი სხვადასხვა ორგანიზაციებზე, რამაც განაპირობა ჩემი ბიზნესის წარმატება. მე ჩემი ბიზნესი დავიწყე 6 ოთახიდან და დღეს მაქვს 43 კეთილმოწყობილი ნომერი. 27 წელი ვიმუშავე სკოლაში პედაგოგად და მოგეხსენებათ პედაგოგის ხელფასი ძალიან დაბალია და ამას მე ვერ შევძლებდი და ვერ შევქმნიდი. ამაშულა პროექტმა ძალიან დიდი სიკეთე გამიკეთა და კარგი იქნება თუ სხვაც ამ პროექტის პროგრამას გაითვალისწინებს და მომგებიანი გახდება იგი სხვა მოქალაქეებისათვის. მარტო ჩემი წარმატება არ არის ეს ამდენი ნომერი რომ აქვს იმატა სტუმარმა, ბევრი საკვების ყიდვა მჭირდება, სხვაც ხეირობს აღნიშნული პროექტით ჩემგან და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლიერების ცნობა მინდა გამოვხატო აღნიშნული პროექტის მისამართით და რა ვიცი ჩემი ბიზნესის წარმატება აღნიშნულმა პროექტმა განაპირობა. პირველი საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც შეიქმნა სწორედ სუიდადის პროექტის პარკლებში, ეს გახდა ქუთაისში, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. ეს ძალიან კარგი სკვერია, ამ სკვერში ჩადგმული ფერადი საინფორმაციო ცენტრი, მიუზიდველი ვიზუალობით და ეს იდეა იყო წარმოვიდა სწორედ სუიდადის ამ პროექტიდან. ჩვენ დავაფინანსეთ ეს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დიდი ნაწილი ამ პროექტისა თავად დააფინანსა, მაგრამ ეს ძალიან საჭირო იდეა იყო, რომელიც პროექტის პარკლებში მოხდა მისი გენერირება და ეს პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვქმნიდით, სწორედ ეს ტურისტული პროდუქცია, რომელიც შეიქმნა სუიდადის პროექტის პარკლებში, სწორედ იქ ლაგდებოდა ამ საინფორმაციო ცენტრში და იქედან იცემოდა უკვე ტურისტებზე. ეს იმდენად საჭიროა და My name is Tamas Ulvelashvili. We are now located in Hotel Imeri, which is placed in Kutaisi city. The hotel is not so big, it's just 24 rooms, but we can accommodate in the same one time, actually 43 persons. I have here a database which I took from tourist center. And when the tourists come to my hotel and I'm, let's say, busy or I don't have rooms, I just take this database and somehow is as well help for the tourist center. I tell them, look at here, that's all the hotels in Kutaisi. If you like this price or this price or this price or this price, you can go there, or I will try to help you. We just very often using our phone calls, calling in, do you have a free place, how much is the place, and we're working very close with the tourist center and with the other hotels too. First impact that was sought by this project is to have the people working together on strategic objectives and on identifying the main opportunities and assets of Kutaisi as a tourism region and city. So the project SUSTO has been very timely as Kutaisi
is now much more connected to the rest of the country, more connected to the world, as an airport has opened recently there, and of course the presence of the parliament, of other state institutions there, are also making the city much more vibrant than it used to be. So indeed, Kutaisi becomes now one of the places tourists will visit. The center of the city has been fully rehabilitated. The highway that is going nearby is also being rehabilitated. So indeed, now that the city is connected to its surroundings and to the world, it is time to have a strategy for tourism development. We selected city of Mtskheta for this project because in 2008, during Russia-Georgia armed conflict, it was actual a threat to the World Heritage Sites of Mtskheta. Until now, the World Heritage Sites of Mtskheta are very close to the occupied territories of Georgia, and we know well consequences of the occupation and what might cause the armed conflict. We are involving all parties, all state agencies, so to create ground and to prepare dossier to be presented to the UNESCO to grant enhanced protection for World Heritage Sites of Mtskheta. It has three partners, Municipality of Jibail in Lebanon, Municipality of Mtskheta in Georgia, and Watch, an association in Italy. And we have also two associated partners in Turkey and in Italy. Since the beginning, we involved all stakeholders of the World Heritage Site of Mtskheta. These are ministries of defense, interior, culture and patriarchate of Georgia. The goal of this simulation is to train people to intervene in appropriate manner when cultural heritage is involved in extreme situation. Cultural heritage is exposed to a number of risks: fire, earthquake, flooding, conflict in time of war, and so on. An important part of the protection of cultural heritage is in the recovery of objects involved in emergencies. My name is Anna Jokhonelidze. I am a volunteer from the National Committee of the Blue Shield. It was my first experience here in this area. I think that it was good and interesting and important. We had some theoretical information from the presentation yesterday, but today it was more important because we had practical experience. I think that everyone should know how to act and what to do in this situation, and we should protect our cultural heritage. The training implied did last for 4 days, but 1 day was dedicated to practical actions on the ground, where were simulated two different case scenarios. One was the replacement of movable heritage into safe sites under the emblem of the Blue Shield.
And the second scenario was the intervention for the protection of heritage during a situation of attack. So we simulated an attack to a museum, and the fire brigade had to intervene because we also did place some fire on the site. We simulated a situation where this was a blasting created by some terrorist attack and so on. You need to prepare a plan, a map of your building before the disaster, before the fire or explosion. The military in both cases were doing an action of support in terms of assistance to the civil authorities, so it was not a conflict scenario, but they were just supporting the civil authorities, so they were wearing very light weapons, and they were just guarding and providing guarding, simulating a situation where the normal police was not there. The training took place with the participation of military units on one side. On the other side there were personnel and specialists from the Ministry of Culture, the Ministry of Defense, the Ministry of Interiors, the local authorities, the municipality, and just created the National Committee of the Blue Shields in Georgia. The strength of our project lies in not only in the structure and the formation of the project. It lies in the concept of the project as well, and the partnership. It's very rich partnership of diverse cultural activities of two important cities in the World Heritage List, both Mesquita and Byblos, Lebanon. They are both World Heritage listed cities. They have gained precedence. They are considered as a reference in the heritage landscape of cultural heritage activities. Byblos, the city of Byblos, the people of Byblos, benefited from this project at many different levels. The achievements of the project have met many of the objectives, as achieving a master plan. We achieved a master plan for the city of Byblos. We achieved a preliminary risk management plan for the city of Byblos. Our project was presented in international activities with the European delegation. Our project gave precedence in providing public awareness campaign for university students, for students of architecture and urban planning and urban design, as they implemented the recommendations of the projects. The amphitheater and the Phoenician wall. Yes. Yeah. We have here. We did with the help of our professors in the university projects that are in Byblos as direct connection with the city of Byblos, and projects that have considered the physical boundary from the sea level to the highest point of mountains. These projects were including as cultural projects and public projects, even touristic projects that followed the norms and the quality of Byblos city by typography and topology. This is the very first project that calls in for the implementation of the Hague Convention for the protection of cultural heritage city. It's the practical moment in life to say what has been planned in the Hague Convention 56 years ago. It's being concretized now. It's coming to life now with the efforts and the support of the European Commission and the Ciudad program and the monitoring and guidance of WATCH, the World Association of Cultural Heritage.